Welcome to online English teaching. Today we are going to write a report on the blast in Lebanon, which has recently happened in Beirut, the capital of Lebanon. This report is quite difficult to write, and for that we will go through the points. First of all, আমরা পয়েন্টগুলো আলোচনা করব এবং প্রত্যেকটা পয়েন্ট অনুযায়ী আমরা ডেসক্রিপশন করব কিভাবে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ব্যবহার করে আমরা একটা ফুল রিপোর্ট লিখতে পারি। সো লেট আস স্টার্ট আওয়ার ক্লাস a report writing on massive blast in Lebanon. First of all, our points. Incident: a blast in Lebanon. Dead at least 150. Injured nearly 4,000. Place at a warehouse at Beirut. Beirut-এর একটা warehouse মানে একটা প্লেস যেখানে মজুদ করে রাখা হয়। Time local 6 p.m. 4th August 2020. Cause 2,700 tons of ammonium nitrate stored for 6 years. 6 বছর ধরে 2700 টনের মতন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট স্টোর করা ছিল, জমা করা ছিল। Confiscated by the government from a ship MV Rosas বলে একটা শিপ থেকে। কনফিসকেটেড মানে হচ্ছে বাজেয়াপ্ত করা, অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যেটা বাজেয়াপ্ত করেছিল এই একটা জাহাজ থেকে, যেটা জাহাজটার নাম হলো MV রসাস। নেক্সট, এক্সপ্লোশন ট্রেমার, অর্থাৎ এখানে 3.3 ম্যাগনিটিউড। ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে অনুযায়ী 3.3 ম্যাগনিটিউড একটা ট্রেমর, ভূকম্পন তৈরি করেছিল। Affected 157 people confirmed 157 people dead, 80 missing and more than 5,000 injured. Overturned cars, কারগুলো ওভারটার্ন উল্টে গিয়েছিল, and striped steel framed buildings, এগুলো উল্টে গেছে, steel framed buildings গুলো। A crater মানে হচ্ছে জ্বালামুখ, এখানে ক্র্যাটার বলতে একটা গর্ত, নিয়ারলি 120 মিটার্স, 120 মিটারের মতন একটা ক্র্যাটার তৈরি করেছে। Up to 3 lakh people were left homeless. 3 লাখ মানুষের মতন গৃহহীন হয়ে পড়েছে। 10 কিলোমিটার 6 miles away, 10 কিলোমিটার যেটা 6 মাইল দূরে পর্যন্ত এটার প্রভাব পড়েছে। দ্য গ্রেন এলিভেটর, অর্থাৎ এখানে শস্যর একটা যে জায়গা আছে এখানটা অ্যাবাউট 15,000 টনস অফ গ্রেন ডিস্ট্রয়েড, শস্য মজুদ রাখার যে জায়গা গ্রেন এলিভেটর, এটা 15,000 টনের মতন শস্য কি হয়েছে, ডিস্ট্রয়েড, ধ্বংস হয়েছে। Now we will discuss how with the points we will prepare a complete report, and that report is quite interesting, and we will now prepare the complete report on the basis of the following points. Okay, let's go. First point: incident, blast in Lebanon, dead at least 150, injured nearly 4,000. Place at a warehouse at Beirut, local 6 p.m. 4th August 2020. এই ঘটনাগুলোকে, এই পয়েন্টগুলোকে ব্যবহার করলে আমি যে সেন্টেন্সটা তৈরি করব সেই সেন্টেন্সটা দাঁড়াচ্ছে এরকম: At least 150 people were killed and nearly 4,000 injured in a massive explosion at Lebanon's capital Beirut when a giant explosion at a warehouse took place at around 6 p.m. local time on the evening of 4th August 2020. অর্থাৎ অ্যাটলিস্ট 150 জন মানুষ মারা গেছে এবং নিয়ারলি 4,000 মানুষ আহত হয়েছে। এ ম্যাসিভ এক্সপ্লোশন, বিশাল একটা এক্সপ্লোশন, দারুণ একটা বিধ্বংসী এক্সপ্লোশনে, বিস্ফোরণে, যেটা ঘটেছে অ্যাট লেবাননস ক্যাপিটাল বিরাট, যখন এই জায়ান্ট এক্সপ্লোশন অ্যাট এ ওয়্যারহাউস টুক প্লেস, যখন একটা বিশাল এক্সপ্লোশন ঘটছে ওয়্যারহাউসে মজুদ করার জায়গাতে, টুক প্লেস অ্যাট অ্যারাউন্ড 6 p.m. লোকাল টাইম, যেটা 6টায় লোকাল টাইম, 6টার সময় অন দ্য ইভিনিং অফ 4th August 2020, 2020 4th আগস্টের ইভিনিংয়ে। নেক্সট পয়েন্টস: affected 157 people confirmed dead, 80 missing and more than 5,000 injured. Now সেন্টেন্সটা হবে at least 157 people were confirmed dead, at least 157 জন মানুষ কনফার্মড মৃত, 80 মিসিং, 80 জন মিসিং, and more than 5,000 injured, 5,000-এরও বেশি ইনজিওর হয়েছে আফটার দ্য ডিভাস্টেটিং এক্সপ্লোশন। ডিভাস্টেটিং মানে ধ্বংসাত্মক,
ডিভাস্টেটিং এক্সপ্লোশনের জন্য, যে অ্যাটলিস্ট 157 পিপল ওয়্যার কনফার্মড। ওয়্যারের ব্যবহার, আমি ওয়্যারের ব্যবহার একবারই করছি, এবং তারপর 80 মিসিং অ্যান্ড মোর দেন 5000 ইনজিওর্ড আফটার দ্য ডিভাস্টেটিং এক্সপ্লোশন। ওকে, next point, cause 2700 tons of ammonium nitrate stored for 6 years, confiscated by the government from a ship MV Rosas, explosion tremor 3.3 magnitude, United States Geological Survey। লাইনটা আমি এভাবে লিখব, দ্য এক্সপ্লোশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেবানন গভর্নমেন্ট, লেবানন গভর্নমেন্টের এক্সপ্লোশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেবানন গভর্নমেন্টের অনুযায়ী explosion was of over 2700 tons, 2700 টনের উপরে tons of ammonium nitrate, যেটা স্টোর করা ছিল, stored for 6 years in a warehouse in the port, বন্দরে 6 বছর ধরে 2700 tons of ammonium nitrate স্টোর করা ছিল। তাহলে the explosion according to the Lebanon government was of, এক্সপ্লোশনটা ছিল কিসের, was of over 2700 tons of ammonium nitrate, অর্থাৎ 2700 টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থেকে এক্সপ্লোশনটা ঘটেছে। নেক্সট কি লিখবো সেন্টেন্সটাতে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিপোর্ট অনুযায়ী, ব্রড আউট বাই দ্য গভর্নমেন্টের রিপোর্ট, ব্রড আউট মানে পাবলিশ করা, গভর্নমেন্টের রিপোর্ট অনুযায়ী দ্য এক্সপ্লোশন ওয়াজ লিঙ্কড টু অ্যাবাউট 2750 টনস অফ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এক্সপ্লোশনটা লিঙ্ক হয়ে আছে 2750 টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের, দ্যাট হ্যাড বিন কনফিসিকেটেড, যেটা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল বাই দ্য গভর্নমেন্ট ফ্রম দ্য অ্যাবান্ডেন্ট শিপ, অ্যাবান্ডেন্ট মানে পরিত্যক্ত শিপ থেকে, যার নাম হচ্ছে MV রসাস, অ্যান্ড স্টোর ইন দ্য পোর্ট, যেটা পোর্টে জমা করা ছিল, উইদাউট প্রপার সেফটি মেজার্স ফর 6 years, 6 বছর ধরে কোনো সেফটি মেজার্স বা সেফটি সুরক্ষিত পদক্ষেপ ছাড়াই। The explosion was detected as the seismic event of magnitude 3.3, অর্থাৎ এই এক্সপ্লোশনের ফলে 3.3 ম্যাগনিটিউড সিসমিক ইভেন্ট, অর্থাৎ সিসমোগ্রাফির ওপরে 3.3 ম্যাগনিটিউড অফ ট্রেমার, ভূকম্পন তৈরি হয়েছে, এটা বলা হচ্ছে, যেটা বলছে বাই দ্য ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে। অর্থাৎ আমি দুটো সেন্টেন্সে কি লিখলাম পয়েন্টগুলোর উপর ডিপেন্ড করে, The explosion, according to the Lebanon government, was of over 2700 tons of ammonium nitrate stored for 6 years in a warehouse in the port. According to the report brought out by the government, the explosion was linked to about 2750 tons of ammonium nitrate that had been confiscated by the government from the abandoned ship MV Rosas and stored in the port without proper safety measures for 6 years. The explosion was detected as a seismic event of magnitude 3.3 by the United States Geological Survey. Next point, the grain elevator, about 15,000 tons of grain destroyed. Sentence ta ki likhbo, the grain elevator, the city's second largest, city সব থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম grain elevator was destroyed, ধ্বংস হয়ে গেছে। About 15,000 tons of grain were destroyed, এবং about 15,000 tons of grains were destroyed, এখানে ফুল স্টপ দেব destroyed এর পরে। The grain elevator, the city's second largest, was destroyed and, এখানে and দিতে পারি অথবা ফুল স্টপ দিয়ে আবার লিখবে about 15,000 tons of grain were destroyed. Next point, overturned cars and striped steel framed buildings crater nearly 120 meters 390 feet up to 3 lakhs people were left homeless 10 kilometers away। অর্থাৎ এই যে এক্সপ্লোশনটা, এটা 10 কিলোমিটার এলাকার মধ্যে সমস্ত মানুষকে প্রভাব ফেলেছে, বহু মানুষ 3 লাখ মানুষের মতন গৃহহীন হয়ে পড়েছে। সেন্টেন্সটা যদি আমি এই পয়েন্টের উপরে লিখি তাহলে লিখবো, দ্য এক্সপ্লোশন overturned cars and striped steel framed buildings of their cladding within the port area মধ্যে the explosion destroyed a section of shoreline, অর্থাৎ তীরবর্তী অঞ্চলের একটা অংশকে পুরো ধ্বংস করে দিয়েছে, and made a crater nearly 120 meters 120 মিটারের মতন একটা ক্র্যাটার, একটা জ্বালামুখ, একটা গর্তের মতন এলাকা তৈরি করেছে in diameter। Homes as far as 10 kilometers away, 10 কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত বাড়িগুলো were damaged by the ব্লাস্টের দ্বারা ড্যামেজড হয়েছে, and up to 3 lakh people were left homeless, 3 লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে by the explosion, এই এক্সপ্লোশনের জন্য। নেক্সট পয়েন্ট,
Next point, damage cost $10 million, hospitals destroyed, injured on road, অর্থাৎ যত আহত মানুষদেরকে রাস্তায় নিয়ে আসা হয়েছে। The damage extended over half of Birat with the likely cost above $10 million. Sorry, $10 billion. 90% of the hotels in the city were damaged. The hotels 90% hotels গুলো 90% damaged হয়ে গেছে, and 3 hospitals were completely destroyed. 3টে হসপিটাল সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে পড়েছে, while 2 more suffered damage, যখন দুটো আরো বেশি ড্যামেজ পেয়েছে। dozens of injured people অর্থাৎ অনেক ডজন মানুষ তারা injured people brought to nearby hospital, যাদেরকে কাছাকাছি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। The injured could not be admitted, তাদেরকে অ্যাডমিট করা যাচ্ছে না because of the damage to the hospitals, হসপিটালের ড্যামেজের জন্য, অর্থাৎ they were on the road, তারা রোডের উপরে আছে। So the damage extended over half of Birat, which the likely cost above $10 billion. 90% of the hotels in the city were damaged, and 3 hospitals were completely destroyed, while 2 more suffered damage. Dozens of injured people brought to nearby hospitals. The injured could not be admitted because of the damage to the hospitals. সো এই পয়েন্টসগুলোকে ব্যবহার করে আমরা কমপ্লিট সেন্টেন্স কতগুলো তৈরি করলাম। এবার আমি দেখব এই রিপোর্ট রাইটিংটা সম্পূর্ণভাবে এক জায়গায় যদি আমি লিখি তাহলে কিভাবে লিখব। ফার্স্ট, we should give a headline, the name of the headline, massive explosion in Lebanon, semicolon, more than 150 killed. Massive explosion in Lebanon, more than 150 killed, এটা একটা হেডলাইন। এবারে নেম অফ দ্য প্লেস দেব এবং রিপোর্টটা লিখতে শুরু করব লাইন বাই লাইন। বিরাট, at least 150 people were killed and nearly 4,000 injured in a massive explosion at Lebanon's capital Beirut, when a giant explosion at a warehouse took place at around 6 p.m. local time on the evening of 4th August 2020. The explosion, according to the Lebanon government, was of over 2,700 tons of ammonium nitrate stored for 6 years in a warehouse in the port. Next, according to the report brought out by the government, the explosion was linked to about 2,750 tons of ammonium nitrate that had been confiscated by the government from the abandoned ship MV Rosas and stored in the port without proper safety measures for 6 years. The explosion was detected as a seismic event of magnitude 3.3 by the United States Geological Survey. At least 157 people were confirmed dead, 80 missing, and more than 5,000 injured after the devastating explosion. The explosion overturned cars and stripped steel-framed buildings of their cladding within the port area. The explosion destroyed a section of shoreline and made a crater nearly 120 meters or 390 feet in diameter. Homes as far as 10 kilometers away were damaged by the blast, and up to 3 lakh people were left homeless by the explosion. The grain elevator, the city's second largest, was destroyed. About 15,000 tons of grains were destroyed. The damage extended over half of Beirut with the likely cost above $10 billion. 90% of the hotels in the city were damaged, and the 3 hospitals completely destroyed, while 2 more suffered damage. Dozens of injured people brought to nearby hospitals. Dozens of injured people were brought to nearby hospitals. The injured could not be admitted because of the damage to the hospitals. So this is the complete report on a explosion in Lebanon, and I think this will be very beneficial to you. I think you will also like the video and subscribe the channel. Thank you very much.